lava tele man whaalolo lava o te wala awa tuai lau whionga, le ala i sana Noah, Francis, Brown, Rubena, o le sili o le matanga luenga, puna oa, whanātura ma le sio manga, mo lau saunoanga au tū, te tala o ai ai nei mafutanga. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I respectfully invite the CEO, or the Chief Executive Officer of the Ministry of Natural Resources and Environment, the Whionga Lealasa Noah Francis Brown Rupena, for your keynote address. Thank you. O te tūlai mane awateli, e whaia ia umasui o le tātou mālo, ta wala atu le mtanga luenga puna oa whaali nātura ma le siusiu manga, e whaisi na tala pupu, e winga i le aungo aute o le tātou whaamoi le nei aso. O le tai au nei, ua tatala aloa i ai, tārusanga, po o le tātou wala au, mo nuu mawhio anga, whaapea tātou whaala potopotonga tu mauti, e tūsi tārusanga mai ai mo ni fisoswani. Tau tupe, mo le whaatinoina o ni poloketi tala whiangai, mo le una ia o le puipuia ma le whaasawina o le tātou siusiu manga. O le neipo kalame ua whaingoaina o le Samoa alofa, Samoa cares. E whaavai lea i le alofa tātou ainga, o le alofa tātou nu, o le alofa fo i le nā si o tātou atunu. E ala lea i le whaatinonga o ngā luenga mo le puipuia ma le whaasawina o si o tātou siusiu manga, o le tātou tofi nā mai le tua. E tua iai o tātou ainga, e tua iai tātou ati nae ngā whatau limaina, a wāse lumalai manui o si o tātou atunu. O le taritonunga le tātou malo, e le mawhai lava, o na ausia se Samoa, manuia, ma soifua maloloina o na tangata, pe a unua ma le langolango sua, tātou nuu mawhio anga. O nei poloketi po kalame fesuosuani, o le au na ia ma wha mautinoa ai, le saunga le mu o le fonga tau mafa, o le Savaii tau mafa, le langolango ina o pisinisi wha le le ia atili ai le tātou siosio manga, ma le wha itiitia o tauta. Ai meisi, le wha mautinoa ina o le lumanai manuia o tātou whanau. O le neifo i por kalame tāua, o le asanga una ia ai nuu mawhio anga e tau la mua i le puipuinga o tau siosio manga, ma le mata i tuwina le lei o tau ati nae ngā whatau lima e ala lea i le ngā lulu e whaifa pāanga ma le mālo ma tātou pāanga whisuasuani. I le tatala aloa i ai o tau sanga mo le neipo kalame, ua wha mausali ai fuafuanga ma tāpenanga a le tātou mālo mo le wha mautuina o le sao tāua o nuu mawhio anga i le puipuia o le siosio manga. Ua iai nei le 2 miliona tālā au se tālia, ua whesoasoani mai ai le mālo au se tālia mo le whaatinonga o poloketi tāna whiangai ma ua whaatulangaina staili o na whaalauteleina atulea le tūlanga o lo whaatulanga iai tātou po kalame whesoasoani nei, ai ono o atu i le 5 wafe tālā au se tālia mo poloketi anuu. E ono o atu se lau wafe tālā au se tālia mo poloketi whaale tu malo. Ma e ono o atu fo i le 3 wafe tālā au se tālia e whaalau tele nai o kalame whaapea na whaatinu. O le nei por kalame o loo vaa lua ma tātou por kalame mo le antina ino i tu malo. E pei o na tau la mua ai le tātou malo. Ta wala atu le mtanga luenga o tina ta maitai ma anga sotai. E fia fo i e whaalau iloa le o ngatasi ai o le nei fuafuanga ma le whainga whaapaanga a le tātou malo ma le whaala potopotonga piskoa mai Amerika. Lea ua tofa ina ai piskoa mo le sio manga mo se taimi mua. Ua a mata mea ai nisi o nuu mawhio anga mai tu malo
e ala atu e tātou whono whaamai. Ma o le a maua le isi sosuani whao popo, mō nuu mawhio anga po i tū malo fui, i le tuu whaatasio fuafuanga, whaamautu wina o sosuani, malona whaatinonga i lalo taitainga a li i mawhaipule, ma tātou whono whaamai. E momoni atu le whaafitai whaapitoa le malo Samoa i le malo au Sitalia mo le nei whainga whaapaanga tāua ua si itia i bea sosuani mo mia mo tātou nuu mawhioanga. Whaamalo fo i a tātou paanga ngā lulue le whaalapu tupatonga Piskoa Amerika ai meisi. Le whaalapu tutonga malo au whaatasi po le UNDP whaapea i a tātou whaalapu tutonga mo sosuani tau siosio manga o tā wale o le GEF. Whaapea o lo whaatupeina por kalame mo poloketi la iti po Small Grants Program pe o na tō māsani ai. Ua loa tausanga o whaatino ma ua manuia ai le tele o tātou nuu mawhioanga. Le paia mawalungo Samoa wa whanga potopoto mai le nei tai au. Ua mātango fia le aso i loto awai mai ma loto langalangsua. Whaaftai tele. I le ai se mea mawhai le tātou malo ma tātou paanga pe a le ai lo tau langolong sua. Whapea le tau whama le uto lo lima taita i ai. Tātou ngaluenga whai whaatasi a wā se Samoa manuia ma se Samoa maloloina. Ia whamanuia mai le tua le nei whaamue tāua. Whapea lea ua tatala lua i ai nei tāpsanga. Sosoani mo tātou poloketi whaasiasio manga i nuu mawhioanga. It is my great honor to welcome you to this important occasion, the official launch of the Samoa Cares Call for Proposal. Samoa Cares is about communities, adaptation, resilience, ecosystems, and sustainability wrapped in love or care, or le alofa. Now, it's a simple yet powerful message that recognizes that climate resilience is not only about protecting the environment, but also about strengthening livelihoods through sustainable means, improving food and water security, supporting eco-friendly enterprises, minimizing waste, and ensuring that development today safeguards the needs of tomorrow. Today's launch underpins the environment sector's Sustainable Village Initiative, an approach that places villages at the very heart of resilience, through which each village will be supported to establish its own charter for sustainability, resilience, and well-being, built around community priorities and aligned with national development plans, including our district development and community integrated management plans. It is our sincere belief that this unified approach makes resilience locally owned, inclusive, and sustainable, while also providing government with a strong framework to mobilize and align wider national and international support. In this context, the Samoa Cares Call for Proposals serves as a catalyst and launching pad for this long-term national initiative. Through the support of DFAT, the environment sector has received $2 million Australian to invest directly in community-led adaptation priorities. These grants will be delivered through the highly effective and efficient GEF-funded UNDP Small Grants Program, and we are pleased to note that up to 50,000 Australian will be available for village projects, up to 100,000 Australian for district projects, and up to 30,000 Australian to upscale ecosystem-based enterprises. Through these village grants, Samoa Cares is designed to work in synergy with the ongoing district development programs, ensuring that community plans and projects are not fragmented, but reinforced and scaled up through multiple streams of support. And we are pleased also to work in partnership with the Ministry of Women, Community and Social Development.
In the same vein, we are pleased to acknowledge the parallel support of the US Peace Corps, which has already deployed up to 11 environment volunteers to villages, a new partnership that further strengthens community-based engagement. These volunteers are working directly with village leaders and communities to design and implement sustainable initiatives guided by village priorities, and their work complements the Samoa Cares Small Grants Program by providing hands-on technical support to maximize the impact of village projects. We are working closely with the Peace Corps to deploy even more volunteers in the near future. Lastly, we believe in community-driven action because resilience begins at the village level. Communities know their environment best. They understand their risks, and they are the custodians of their lands, oceans, and culture. When solutions are designed and led locally, they are more innovative, more inclusive, and more sustainable. I extend again our deep gratitude to DFAT for their partnership, UNDP, US Peace Corps for their direct support to our villages, and all who continue to walk with us in this journey. I'd now like to declare officially the opening of our call for proposals under the Samoa Cares Partnership. Next on our agenda, it's an honor and privilege to invite to the podium the Deputy High Commissioner of Australia, Ms. Claire Machijan, for your remarks. Talofa lava and tai ao manuia, everyone. A big whakataitele love for joining us here this morning. I've been so looking forward to this workshop today. It's been a journey to get here. In May this year, the High Commission was finally able to announce, in partnership with the Ministry of Natural Resources and the Environment and UNDP, that Australia would be able to contribute $2 million Australian to the Global Environment Facility Small Grants Program over the next 2 years to scale up the work that's already happening here in Samoa through the Samoa Cares Building Sustainable Resilient Communities Together initiative. As CEO has just said, an initiative that is wrapped in care and alofa. So Australia's contribution builds on the significant financial contributions that the Government of Samoa has already made to this program, the work the UNDP continues to do, and it builds on the $10 million Australian that Australia's been able to contribute to the grants program across Southeast Asia over the last few years. But we're of course very pleased that this contribution is just for Samoa. We really love this program. Its value add is that it's able to funnel international climate finance directly to the communities on the ground to implement projects that are in line with your priorities and national priorities. And we know this is so important. We know the global finance landscape can be very complicated and very abstract actually. So wherever we can back in initiatives that are locally led, that make it easier for those living and working on the front line of our changing climate to access resources, we know we'll see tangible results at the community level because nobody knows your needs better than you. SGP has been working here in Samoa since 2003, so supporting over 215 small grant community-based adaptation projects. I've had the privilege of seeing a few of them myself, ranging from mangrove restoration to beekeeping cooperatives to marine protected area management and sea farming projects. And what stood out to me each time is the way that SGP projects innovatively combine elements of environmental protection, resilience building, economic opportunity, and social inclusion. And that really leads to a holistic, sustainable development outcome. They are shining examples of locally led development, which is a big focus for the Australian government's development programs.
of environmental solutions that improve community livelihoods and well-being whilst supporting socio-economic activities at the same time. They showcase effective community-level action, often taking an inclusive approach to bringing together community members of all ages, gender, and those most vulnerable in our communities. And most importantly, the program has a really strong reputation, which is proven to me now, seeing so many of you here today. Earlier this year, I had the privilege of visiting the Moata'a Mangrove Conservation Project and the Taumasina Sea Farmers Project, both supported under the SGP program. This was during a traditional ecological knowledge roadshow that we hosted in partnership with the Ministry of Natural Resources and the Environment. So this roadshow brought together respected Indigenous knowledge holders from Australia. So from our country, we had an Aboriginal man from the Keppel Islands in Queensland and a Torres Strait Islander woman from the Northern Islands in the Torres Strait, as well as Indigenous experts from New Zealand, Tonga, and a representative from here in Samoa as well, to share experiences and insights into how traditional knowledge interacts with climate resilience and environmental conservation. So at the Moata'a Mangrove Project, we saw how the SGP program has supported the rehabilitation of degraded mangrove and spring areas. It supported community awareness exercises on mangrove protection and enabled the construction of a climate-resilient walkway to improve access for neighbouring villages whilst also providing ecotourism opportunities. At the Taumasina Sea Farmers Project site, we saw how the SGP project has supported communities to rehabilitate the coastal marine environment while promoting sustainable livelihoods by establishing nurseries for sea cucumbers, giant clams and limu fuafua, species chosen for their ecological and economic value. So I was particularly moved when learning about how these projects had also integrated traditional knowledge throughout the projects, drawing on the village's deep historical understanding of their natural environment and aligning the program with Samoan cultural values. So in doing so, the projects fostered youth engagement, environmental stewardship, and the intergenerational transfer of traditional knowledge, which we know is so precious. We're really looking forward to seeing the proposals that come through for this upcoming granting window. So I hope today provides a really valuable opportunity for you to get some guidance and feedback on your ideas from the technical teams that are present, and also by hearing from former grant recipients on how they've gone and their lessons learned and successes. Whawhatai tele lava for joining us here today. Whawhatai to the UNDP team for your hard work in supporting the program. Big whawhatai tele to the Ministry of Natural Resources and Environment for your leadership and enduring commitment to improving the quality of life for all Samoans through sustainable environmental management. Next on our agenda is the final remarks for this morning. So it's an honor and privilege to call Ms. Aliona Nicoliti, United Nations Development Program Resident Representative, for her remarks. Thank you, Aliona. Lao sasunga ele tai ole saunina, Reverend Bismarck Tamati. Lao sasunga ile fafonga ole aso. Lao afionga ile ofisa sili ole matana luena o afale natura. Male siwa manga le ala isalanoa Francis Brown Reupena. Excellency Acting High Commissioner of Australia, members of the diplomatic corps, government representatives, civil society, community leaders, members of the National Steering Committee, sui onuuma afioanga malema malu ile au valaulia, taea manuia, malole soifua maua, malole soifua manuia, mawa malelani e mama. It is my great pleasure to join you today to launch this Samoa's Care and GEF SGP Samoa Call for Proposals. It is always a
great joy for me to attend the Small Grants Program events, as is this one, because this is one of UNDP's program that engages directly with people and communities. Your presence today, and I saw so many people coming and coming and coming, women and men, representatives of rural communities, people, young people, all around Upolu, and I'm sure we will have even more when we will be going to Savaii. This means that this program is so close to people and is so close to communities, because we would like to have you leading your initiatives, your priorities, your needs. This is about Samoa, this is about your environment and biodiversity, but also it is about your life and livelihoods. So that's why your presence today is so important for us. Ua mamalu le aso ilo outou a fio mai. Certainly today is honored by your presence here in this room. This GEF Small Grants Program is a flagship initiative that over the past 3 decades has enabled communities and civil society organizations to access funding and technical assistance for community actions related to the environment and sustainable livelihoods. It specifically supports people and communities, women-led initiatives, youth engagements and leadership, and people with disabilities. Through this program, we are engaging with local communities, supporting projects aimed at conserving and restoring the environment while enhancing well-being and livelihoods of the most vulnerable population. These projects range from renewable energy sources, waste management, improving village pools, building community capacities in agriculture, and many other rural local community initiatives. Our effort to support communities to become more resilient to climate change is built on a genuine partnership, such as the one we have with the Ministry of Natural Resources and Environment and the Government of Australia. Today's Samoa Cares project launch, as well as the launch of the GEF Small Grants Program, is a clear evidence of strong partnership between the Government of Samoa, the Government of Australia, and UNDP. We are grateful to the Government of Australia for injecting additional $2 million Australian dollars to support the Samoa Cares program implemented by the Ministry of Natural Resources and Environment and supported by SGP. This funding will support more socioeconomic benefits for local communities across Samoa. Through SGP, communities can benefit from a financial support up to $50,000 and technical support to accompany the efforts of local communities to implement their initiatives. I hope that today's capacity building workshop will help you to share more experience, to share your priorities and ideas, to share your approach to how these priorities in your communities can be better solved. And our team will accompany you and the team from the Ministry of Natural Resources and Environment and many other partners to help making your proposals better so that you can succeed during the application process. I would like, in closing, to thank all our partners in the government, the Ministry of Natural Resources and Environment, the Ministry of Agriculture, Ministry of Women, Community and Social Development, the Ministry of Finance, but also other development partners such as SPREP, Samoa Chambers of Commerce, Conservation International, for partnership. All your efforts to support the communities in Samoa to prosper and enhance the livelihoods are very much appreciated.
I thank you again for your participation today. I wish you all success, to be successful with this call for proposal. Ia manoia le wha moe moe o le nei aso. Ia ngala alt e Paulo tato malela. O le tausanga e awhai selau I valua, I le mai ai o le fonatanga tele lalolangi, le Real Earth Summit. Na whaavai nei lo le poloketi mo Polkalame o Fesoasoani la iti. O le sini ao ao le nei Fesoasoani, o le toe tapu e matuli au puia to mai na manuia ia fioanga, e a afia ngofie ma whainga tau na tali atu I whaafi tauli, tau le si o manga ele na itu langi. Malango I whainga ngafa tauli maina le soifua lau le lei, e o atu lava I whaamanuianga a wau te tele tau le si o manga. For more than 20 years, the Global Environment Facility Small Grants Program, GEF SGP, supported over 250 successful initiatives implemented by local communities and civil society organizations to conserve and restore the environment while enhancing people's well-being and livelihoods. UNDP, in partnership with the Ministry of Natural Resources and Environment and the Government of Australia, is pleased to launch a new Samoa Cares and GEF SGP call for proposals. O se Polkalame ua le nei el malo Samoa e tauala atu le matanga luenga puna o whaanatura ma le si manga. Ua whaingoa ina o le Samoa Cares po le Samoa Alofa e ngā lulue whaatasi ai e whausia nuu maafio anga mautu e mawhai o na tali atu I awhianga o sooselu I tau e afua mai suinga o le tau. O le aunga ma le whaamoe moe o le nei Polkalame e whaavae mai le tantonunga le tāua o le sao nuu maafio anga whapea whaalapo le potonga tūma oti I le puipuinga ma le waaia le lei o le si o manga whapea puna oa whaanatura e mawhai leo na Fesoasoani e whaamautu wai le mawhai o na tali atu I awhianga mātu ia o suinga o le tau e a awhia ai le tamau a inga maua o le soifua maloloina ai maise o le tūlanga le lei o le soifuanga lautele. E le ngata lai le wha le lei a atili o le si o manga mapuna oa. Ai o le tapue ina foi o le tomai ma le silafia I awala e mawhai o na whaatino ina ai nei polo ke tita ua I tutonu nuu maafio anga. Talo for lava. My name's Claire McGeechan. I'm the Deputy High Commissioner at the Australian High Commission, and we're so pleased to be partnering with the Government of Samoa, the UNDP, and of course communities across Samoa through this small grants program. What we love about the program is that it funnels real dollars to communities so that they can find solutions to build climate resilience in their communities. We're really excited to see what comes next through the partnership. We think this is a really shining example of how locally led development works, combining both environmental solutions with economic opportunities for communities. We're so happy to be part of it, and we're really excited to see what comes next. O le pitola au le SGP, o le whaasafua atu leo le Fesoasoani tau se leni ma le tomai whaapitoa, I ana paanga, a wā le whaasawina ma puipui o le si o manga, e mawai whaamanuianga mo nuu mawhioanga, ai mai se tangata lautele. O le anawa tau, o le amana ia leo se ala afua e mawhai o Natalia tua I mana o tangata, e au nomani a awhianga tūnga I le tātou si o manga. E lima se fulu wafe tala Amerika le au whainga o le vaenga tau tupe, e Fesoasoani atua I le SGP I ana paanga, e au whiai nuu mawhioanga, whalapoptonga tū maoti, whalapoptonga tū tō tasi, ona o nisi nei o vaenga o le atunuu, o lo te le se a whianga. E le ngata I lea, o nisi nei o paanga o le SGP, o lo whaamoe te le si o manga, a wale atina ino ala e manuia mo le atunuu lau tele. O le tausanga lua fe ma le wha, na tatala alo I ai le ofisa autu o le SGP Samoa, ma wasilia le lua se lau Fesoasoani tau tupe, e whaasafua atu I ana paanga o lo wha mautu I toke lau, ni we atu kuki ma Samoa. O le whalapoptonga le Global Environment Facility le GEF, ale lalolangi. O lo wha atu beina ngā luenga le SGP, ma o lo ilalo wha malumanunga le ofisa o malo au whaatasi le UNDP, ma le la lao malo au whaatasi, mō ngā luenga whai po le United Nations for Project Services. O I tū tino o lo oso o tau au a le SGP,
e au fiai vaenga tuma oti o vaenga tuto tasi faalapo tonga faasaya nisi ma faatekonolosi atunu ulautele nuu mafioanga ma faalapo tupotonga o loo faamuamua le siosiomanga o le faamuamua lava o le faamatu atu leo fesoasoani poloketi mo le faalelei o le siosiomanga ona o aafianga i le tupulanga talavou o tangata lautele e yaimana onga faapitoa ma tangata lautele mo le ausia o le anamatau o le siitia o le tamau ainga ma le soifua maua. E una ia le SGP ia ngā luenga ia fioanga e mauai faamanuianga mua fioanga ma ale malangolango ina foi ma tau mawhainga mo ati na e ngafa tauli maina e mawhaio na whaatino ina poloketi to tono le se fululua e o atu i le tolu se fulu maleona masina. O le nei se leni e whaatupe le whaalelei o to mai maanga wa au fioanga una ia whaalawi loa i le tunuu feso ta inga ma feutanga ina a wā whainga whaavae so e suenga mai loilonga o whainga whaavae ma ia whaatino ma whailoa a wala whaatekonolosi tala whengai pe silia tufo i mawaenga wa tuli matai nei ele GEF. O nisi o poloketi o lo ave iai le whaamuamua le SGP o malo si anga mama mai ave o le la. E le tise fausia mai la pisi la fuai. Ma le whaiti itia o afianga o le sio manga mai kasa o ona. E ala ilea i le whaonga ina to mai ma le tekonolosi whaanei o na po. E pe o meto tia o le toi whaaleleia o le ele ma le palapon whaatoanga. Di fo i vaenga o lo so o tau au ma le SGP. Au fiai le malo pui au le ngātai whale ma le au. Ai maise le tonga tongo, leo lo avea manofoa ngai fofoa i e mawhingota a wā le fofonga tau mafa o le tunuu. Ma alo avea i fo i le whaamua le SGP e ala le fesoasoani o nei paanga. O nei vaenga e au fiai whaasau o nofuanga whaapitoa. Suinga o le tau e fo i ai a fia matu ia. Puipuinga o nofuanga o po e le Savaii. Puipuia o le wamatua a afianga o waila au ona ma sitia le tomai ma le poto masani. O le anganga o le whawhitai tele i e tātou pāanga ngā lulue a le vaenga ma oti o le sisiomanga. E au fia ai le malo Australia, pea le whaalapot patonga o le sisiomanga le lalolangi ma le polkalame o atina e malo au whatasi. O mawhai ai ana whaatino ina le nei atina e tāua, mo le manuia o sio tātou wa tunu. Whawhitai tele mo lo mātou wa wanoa. O lo mo o te sangi o te Savaii le fio anga le Savaii le tumalo le whanga ma whale se la. O le poloketi o le whaasau le ngatai whale a Savaii. O le isi poloketi le apito i lewa i te tono o le tātou o tunu. Mai a tono o le uro i poloketi fo i lea sa whaatino ina ma whaatupeina le SGP. Ua owa ma se furu tau sanga kado na whai pāanga le poloketi Savaii ma le UNDP mai a tonu e sosoni le tautalanga i le whatu muina vaenga lona lua te pale sātu i nāki a tau mai i whaisi lawe o le pepa mai a tonu e o ngāne e sosoani e whatu muina o tō tāsanga. O le ina ua ae se manatu e whiawhia se poloketia na whia mai Savaii sa mua i tala noa li ima whaipule. Na ua mai ai a le a whātu tele le iwa sulma le iwa tasi. Sa matua whaatama ia le ngātai whale o le nu. Ua nuti ia amu. Ua taule maua se ia. Se vanga nāko whanga moto i tua au. Ma le sa e aile whina ngalo ia lima whaipule. Na i toi whaia se fuafuanga. Na i le whaasawina le ngātai whale. Ia wātai whaala ino le amu ma toi maua ni ia whiololo. Ia le lei maua. Le fonga fo le nu. Ia o
la mtanga la le polo te pesa nga ia le va ai il fa sawina le ngata I fane o le va tsimile o le silsila tele o tunu la langi me o fa saw pe foi le ta ofi au ne toi a fa mai na se mea pe fa sa fa penale a matanga le polo te Savaii sa fa sa ne toi fa ngota se si tonu o le vaina sami le o fa tatia mo le fa sa e pe tai o le loa e tangata po felme a o su ai le o le sa to e silsila fo I tulanga e fitu tuna ona fatanga le o tangata e fai no o tonu fa sa o fa ngota ai fa ngota mala te mai o so na fa ngota ina ia e alaiti o alai to fa o lola ia amu te mila ia petai ane e umane lima tau sanga wa silatu nu wa amata ona toyola le amu por 50% o le amu toyola a o le mea e matango fiai wa amata ona maua ia ia titele o ia sa le masani ona maua le ngata I fani I le alo na fsei vanga na ia I toa au wa o toa ina alo alo o maua ia se mea o se whamanuianga sa le fufuaina ia e petai ia o tupu nai me wati le fia o tangata e whai whasa ia o peo nai me sa tanga ia le na fianga o le memo mo a whai na o whai whasa e tauna e malama po lale me lai te mna o whasa e le mwhai na whasa o le sami wa le sami e sama to yalo a o mea e tilo iai o awhi ngota o ai ala manuia o lo tono le ngata I whani e tā ua ia te oe e meso le a inga manu o le whamoe moe la sa iai ni o mātou nu le taimilea ina ia toi whaasao le amoe le ngata ia toi mau le ia e a wia fwoi ma tali pupuni fwoi le mo taimia ngalu a ai le ngata I whani e meso fwoi stuia inga o le tau ia pe ona silisila te o me ia sa baba ai le ngata I whaasao a wani whamanuianga e maua mai le whaasao ina le ngata I whani pe ala no whai atu e tauna e si le fia o a mea lai maua ki taunu o luto ngata I whani ia pe o ainga le ki taunu o Savaii ala tau o ai toi ngā ia e se o maua le ngata I whani ia pe o mea o pone o paa o le ula sami funga ia whapena fo I isi fi ngota o le ngata I whani e tauna malama o mai mea o lo nauinga e whai le survey ina ia I loa po a mea lai tauna o le ngata I whani wa ele me whai ina e fuafua ina le whasao ina o mea a whai te li loina po a mea lai te whasao ina a pe o le ale a whai e tele pe e titi a whai o le amulai wanuti ia e fuafua te tito e taula ona e loa o le amulai te mana o tito ina ia to e whaora le amu a meise o a au a whai leo la mātou survey sa whai e le ofisa o le whai ngā whaima ia mai le lātou li poti le lua tau sanga le lua whima le whitu ia olo whiorolo ia le alolo inga te mai sifurumita le loto le sami ia whapena tu inga ia SS ia ma o ia ta tele le ngata I whale o Savaii ia le malau pe o whaisi whaititia o tu ia uma whapena o lai malama mātou mai li poti o lai mātou loina ia te tau na whaasao o le ia leo o le funga ma le alonga o ia fo ia mau le au o ia na tau na whaasao o ia na e o ngā tele I le te whausio me tā whanga me o neone ma o tasina puni o me o so inole o ngā te whane
Ia lesi. Yo isi tu inga fingota ia lai sa maua ile. Na vai tei. Yo le fesi tele o le mea o le ala mea. Ia le nawinga tasi nai tu e tau na tilo iai. Fa fea ni fa ki kia le ala mea. Tu inga fai sua. Lai maua e ono e pe fitu tu inga fai sua e maua e Samoa. Fai sua ia e faa le maua lo matou fa sao. Ia se i o atu mela ia tona tau silfia leo to inga. O le mele e tau e tatu o le fai sua Savaii o le giant plan. Ia o le fai sua tele ia maua i tono le matou fa sao. Ia leo maua mai le ata ia i maua fai sua alai fai maua mai o le isi fai sua o le fai sua manifi e me le fai sua Samoa ia me tāua ai le pui o amu me umana sa lava ai ia o le toina o le amu sa ia isi fala patonga tonu tatu tunu sala tu faianga luenga ia sa sosani fa sa pe o hapai manono sala tu tole le amu ia olo moa tonu tatu tunu tangata lo ia li tomai e mafaian fatinoina ia na luenga ia fa pea ia Savaii ngai me o amu le fatama ia tono fa Savaii ia na mai tani te le lo ia nei tani poto le ia o amu vo ia o fatama ia o to ngali tai ese ia te le lava le meole o le amu vo le o fa le ngai no nuti ia ono me o fa tanga a me se fo ia le o me o fama tangi ma rosi ngalu me va pena ya tonga tongo ya le se tonga tongo le matonu ai e tawo tele ya tonga tongo le no le matfa ma fa se lai il fanga wale wa matane tilo le tumalo ile tu fast singo fa sao e silfia o le fanga e fitu ia no tu matafanga la la wa matane no ba aile fon fa vai ale tu malo ne tu fantasi fa sao ia fitu ia telele o nga samio o Savaii o io le tu malo e fa sao ina pe an silfia ia o fa sao la ia nei na mai me a tele a le lua eka al telo lo ngasa mi le tu atu le fasa lo novina le telo o sami le sami e le fasa wina e o so mai no le ai fa fu ma le ngasa mi le ya o tango no fa ngot ya al mera tong fa ya ina ia fa tu fa tasia ngasa mi fitu on mo le ngasa mi tele mo le tu malo ole si me wa fama mi ia no le Savaii te mene ole me tourist ole aitia le ole mai tourist foi le fama mata ma ta fa me o le ngata o masamia ele fa Savaii sa le fata ina ia soia ona ia manatu foi le o la to ia o fatama ia le se semana a mesa de la natura pe tai oso nei o fata ua le le tupe o Savaii o tele familianga me tupe sa mo mai tourist a lona tu fale le foi wa vele pe wa vele tourist ma me fa mo tu tono le o le no wa tele le tupe wa mo mau
Awa ngalo ai o le aunga o le whaasa o le pui o le sio manga. Wa ngai le mawhawhau e tangata I whamanuianga tau tupe. Awa amatona tau se ese mani mea nā lai ona whaatūru whaasao. Io nisi o whawhitauri lo whenga iai o mea le ala mea. Io tausi le fia uma. Tasi lea wala o lo whatama iai tele ia amo maa au ki tono le tātou tunu. Ia o whangatanga le tāle whengai. Ia mawhurifuri ai amo ua. Nuti pala ia. Ia amo mise me o whangapusi ma mea whamoa sa whai aso ia. O toi ngā whangatanga nā o leo taun toi whai ai nei aso. Ele o isi mea Savaii e tonu wawa e tonu le whaasao. Ua amata nā ngai mai o isi me ola sa le masani o nā vai e tele aso ia peila o le lau mei. Mea mai isi tu ai ngā ia ua. Wa vea le whaasao ma mea e whanawhanau wai ma mea ai ai. O se vai ngai matang o fie fōi nā mea o se vai ngai whaapupoi I mea whantāua e tangata o le sio manga I aso nei I nei pāleni le sio manga I le ngata o mea ola I whamoemoe I le olanga whanā tula ia whapena fōi nei whangaina tangata. Ya, ole anai whautuanga nama a tonu e whasosoani a teu tau ele whaatumuina o teu tāsanga. Ole whisiri tāua mo tātou umalini tai au. Ole asa o ngana maua mai I ati lae ia. Ole onga mo mua mo sio mātou tumalo. Ia ia mautu le puli malu ale mi whai puli. O la lawa le tele o rata mai le anu po ale maa popo le puli ale mi whai puli. E manuia le ati nai. O le mea na lua. Ia mauti noa le mea olo e mana o whaasao. Mai a tū mawai. Aua le mai a isi whainga. Mai isi whamanuanga muli ale. Ma mea e sei le mea e taitai e whama mua pe launa o tāua mea i o turisi e moe e tāua tele turisi ai leo le mea nā lai o na whai le I whaasao turisi lātou e atonu whai uma a le whamoemoe ma le whamoemoe ma o tātou ma tātou whanau nei e tū maule le lei o le sio manga mano na te mau ainga o le o ngā tāua nā mō le tātou ka potonga le nei tai au ia se ia se taimi a tau i eini whisiri ia tau mwhai atu le whamalama ia wau ia Valerie Tuia ia o loo tamae sau mai Savaii sa le longa ia leo te sua whai de sili ia loo tina le ale pata ia leo te ingoa matai ai le malae ia matulonga taua ia o loo ia o whatatari le tatou presentation ia o loo tu mai whapitoa I mea tau whatoanga sa lewa sau whainga ruenga le ofisa whatoanga ia le ua e se le simatata le ua ko ngalue e taimine ia mo meo la au tuto mo la au te whale ia ono le mātou pito nuu le au te nofo I mua ta o te sau mai Savaii sau mai ale pata a nofo le tauranga ia sa mātou e tele o le mātou asosi le iai o le ngora sa mua whama o le ainga maa ali ali e tele o na mātou tua o I manaitina e ni mawai vai e pe o na silafia e nofo I tauranga e lai ti amo whasipanua. Ia e nā to te silafia le sau mai I le mātou pito nuu o anu I le e tufui opa ta milo mai tua I whato ia to e oso mai I la pia pāk
ia nai tama I mea e nofo ai ia pio le ala le na o titilo nai tina e rima vai ia matou nofo nofa pe e tau fai se tatu asosi tau fai se fainga ina ia mawai nai se lenia nai tina ia ole matou asosi na Samoa fama ia ole amatanga na ole asosi mafua mai ona le mana umia se lenia nai tina e le lava ni whanua te tele whai whato anga tonga koko ko anga ngiru me whapena ia ai whaftai atu le sunga ia lilo ma le UNDP mo le walau lia o no le poloketi ne mafua mai o le lima vai ia sa mato mafau e tasi ale la au e ese le taunta na o fine fai pisinisi se tulo le iai tina ia Agnes matu tele e tasi le la au e tolu se lau la ia mato mafau pe uma e fetau I wana e tama I whanua ia a whai asina o fasi whale tuloa se sau whale la au mana iau la au ia e tasi lua au la au ia e oka se tupe mo mai ai ia pa tulanga la na ia mato tamu whairo se au wala mato titilo e nai tina whai pisinisi ia wala ui lua fowi o lewa whaintau tua I lea ta le ni o whai la au ia mau titilo whaingo la au ia o lea la na mato apalai mai loa ina matou whārongo le whai le ko le proposals. Ia se whawhatai sa maua le matou tausanga ia e matou tele loa sa matou apalai pai o gas ai peitai ia le talia ona le titi space le whanua ia matou apalai lo la au ia o le ngoa le matou ia o le au titilo le iwani si awala e whamanui ai tina, wai e renga te maa ale foi I mātou lau whanua ai. Tasi sau ti munga o ka se lolo vai le ngata lolo vai ai taime sau wai la talata sami e sau whenele unga I la au ma me whala au pe o tūlanga na mātou wapa ai lo ia tunu ma mau la au ia mau e tunu mau ia e se taunta ia mātou wa ia o iei foi nisi to mai whapitoa mātou te au mai ai la au I whafu o la ni o keti na e sili ate le o ata e 10 million words. Io nisi o le matou members I apia pa, o lo ia I le matou presidente, ia tumaita I Lilia Schuster. Ia e pe o na umana longo o whawhita uli na, lea na leina mo o le matou polo keti lea. Ia ona matou apalai mo ma le matou tupe. Next. Pe on tova ia tu le atala o le sasina o le Miss Globe o ia Heilani Group e ngo foi I mota ia e iai foi le member lontina foi ola ua foi e fai la au pe o le si au wala le na le matou promoting ona pe on tau sila fia wala o le mai tai la lang ia o bo mana o le situ le bo mana na o iai e iai le situ wa ngalo ia tia e iai si e mau le stress se tulo e fo iunga ri e se miso so o matou pitonu ia al taimine na mata lo matou bloke te au ratu matou asising o ia wa lima mai ma fai fatasi ia la au e iai fo isi se tulo e ni se mau le cancer se tulo ia e pe o la au ia e whaatau tinganga taunta ai mai fo fia ia matou ia pe o mai fo malos ia wole mai pe o isi tulanga ia nga I toinga la au ia na la ina matou tau fai au mai tonu e win taunta ai ese fo I le tele o te maua inga matu pe maua ai o la fai atu pe la presentation wa le te vai atu ia wa tuloa wole anga fo I le ia o le situ ia e toa lus fulun matou tina matou te ia wa uma foi na o le faingo la au na mai matou la au fiti o isi atunu ia mama o tele tamta a pe o fiti na mai la au pe mo matou tos futo wa fe mai le puloketi le ia mai lo matou la au ia matou vai lo ia matou la au nei matou fine se turo ia o no male fai matou training wa le la au e ia tato o ke ti va o ke ti lo ta tele e tau ese lai titi o no la au ia e tu tonu fa la au
Ia e pe tasi lua la au, ia nā tau siksi la tu, ia fōringa au leina o la au. Ia e waweanga nā loa i le fia misa ma le fia, ia awa e ita tele a tama, ia no loa tu wawhasanga i au la au. Ia una uma foi le o le aswa atua. E whawhatai o poroketi le mo wai la au, ama e matou whare la au, o matou suo me, o me whaunga e fui e la au. E iai foi matou la au ia sa matou mana o foi e tuari mkapisi, o na tulowa ia o whatasi ala au te ufale la tu makapisi a ia wafo i mea ai o le afiafia whanau, mo le food security. Ia watova ai e tasi la au e se lau, tau se lau tau, whaftai na atu le asi e singa, e evo te mana loa watova ai toi fo i tua. Ia le wo le asi singa, ia pe vai le siunga alina e se le fel funny whaingola la au. Ia, me foi nata ma, ia tau mwhai e whai le polo ke tile, wai ma foi e whamanu ia e foi o lua ma tina. Sa atu na si singa, ia le ofisa o Australia, ia me se foi la fionga filia ma la tau tim, ia familia ina foi la tau i matou polo ke ti, toi lasu le si singa. Next. Ia o le high level delegation in Savaii Pafu. It's a UN mission. Ia te au ia o whaftai wa latu o piki mātou e le stama e se turowa le fionga fo i le ia David o le Regional Director Asia Pacific. A tau Asia Pacific o tau se mete le tono o le laulangi fo ia ma le UN team. Ia mawatu fo i o whaftai mai mātou i le proketi o le hae pei o na saunoa ia filia. O le tā ua i whatino i le lei, wa au maitanga te ona tupe mala au mai tupe. Ia tu e maua fo i isi ta i 2 miliona e mai tatou atinu. Ia tā ua fo i o lea, le promotion and visibility. Wa o tangata i e mai e tupe, e mimita e mana o i loa laulangi, nanga i tua atu patua. E ese fo i tangata i sawa i tupe mai fafu. E invite mai mātou ma te atu promote, ma mātou present. Ia nai sisi la atu le fionga atu e susulu, o nisi fo i o minister sa fionga i fo i ma le pre-cop. Ia sa mātou atu present e fo i ploketi, sa mana o tu e susulu. Mātou te atu le latou alofi numero fa le latou talomua. Ia mātou atu display e mātou la au. Ona iai fo i fafine o latou nu, e fia fo i la au. Ia lela na lein matou o latou talomua. Ia o isi o atana ia e tō tele fo i o tina ma latou ta watu fo i fisili tau o la au. Ia o le mea la le pito sili lan tau, o le mea mo mai le tupe. Watoba i sa whaile mako maketi sa matou testinga le polo keti pole ale interest pe tele ni taga te fifi ai. Ai matou wa ai atu e tasi le la au la, ia tō wa e tai bua se lau la e u mai e matou members. Ia o mimita e o i tamaiti. Wa le fia nofo e mai foi la tau i e fisosoani i la tau matua. E u ia o keti. I ole pito tā uala le o tato polo keti, i o tō wa ai atu matou members na. Ia tai bua se lau lima sepulu la au e tasi. Ia o ai tama. Next. Ia tō wa ai fo, ia tau fo tama i e whatau atu le la au e whaine mea alofa mo tina. Ia wangaro e ale no si Clayton sa. Ia pei o le mea e tā ua e le mea le, ia sila fia ai. E se fo e tupe babi, to e te le tupe maua ai. E o wa atu le lua afe tupe na maua e isi o sui e mātou taitasi. I le aso ni pai ele mātou maketi. Ia sa fisili mai e fili ia walawa 5-10 10 minuti o a challenges o au le sona na mo mai ia o whawhita au li o le la au le mnau mea to mai whapitoa. Alango masani tato tinai o ke tifona ia o la solo i whafu. E isi ia ngā adjust ma adapt le la to mai na e whaingo fia e o na whaile la au taimine ia o matua si poki se tulo wale ngangana. Matua le leia matutina e whaingola au ia mai whafu. Ia o le taimi, ia le taimi e ke manga o e ke ngarue. O telo isi kai me po ala ngarue tina la to whale la au. Se longa e wha misa tama, i o na tu fola, i o le suo ma le spray. Ia e o mai tono le pali. Resources, e uia na mawale mato tolu wafe mai le poloketia a le UNDP, a mato tue mana, na ofo i se si tupe. Ona
O le amatanga le ia tau ia na whaafofoa ma whaatele la au teilonga i pēa on siwe ia tū le pepe Savaii ia o na tūlola ia o lala ia o le puloketi pe whataitaina mai le ia matua su e solo isi me mai isi me whaatele ai ia whale la au me whapena ia o manau tā ua tūlanga na le titi ia whanua ia o le climate variability e taimi lata mai nei ia Savaii le savili o te o te laki vai o whele lei lunga ia screen o matou whala au ia pe o isi tūranga na ia toe a mai le lei a isi me toe li pe ai ia walati whaona i tupe ia fisosoani e ngamau mai toe fisosoani whalei o le whala au ia mare sunburn na o asa kele le la ia ai le lava me kau wha ufufi ai le sa tā ua e tangta ia fertilizer pe luas full ai pe tai whaktai la wai le spolo ke ti le o matou ngā lua biogas le vai ngā le falese e la ia le ala matou tuloa matou aisi ai ia mai papa utai lima tā la ia le o kai lima ka la le o atu matou vai ia whaatau mai tamai whangu whape mai si vai ia ona coordinator ia le whapena tango fia tu nei lo o tau ia mai ia i whale o loa. Ia o le songa, ia ia i ngā la au mai whafo, e se kaunga, me whaktu ai, ia tulo wa whailau tonga, e leo whape whale anga tonga ka pisi, e whailau square sau o ka pisi, o kupe maua ai, versus patustu satu tasi la au. E te lea tulau tupe lau e tasi i le square ka pisi, ia pēr tango, ka pisi ko kiki ma, lua masinga, kon masinga kwa harvest. Ai le whapeo ka pisi ai le for food security o se tu sanga ina i loa i le tā ua fo yo leo toi ngā puloketi vai leo whawhine ma fia puloketi lea e ai a whine e fia puloketi lea pe ona o mana whai atu fo i eitina e maua i mai o le mawhau ma fo ina le se tulo cancer mais ia pe ua fia ua dictate la au ia ne vai ala ia lua tolu whatau sanga ia la e waru le atoa ele o longa na mai. E iai whawhita uli pe on sira fia o poloketi. Sei longa e fono. O tato poloketi a kasi fongo le ongo masinga e ke la kufoi wa le se mea. E pe o mātou kulupu ia masinga ia fongo. Ia whamalusia si singa. Wale whamalusia. I ke le vai a kufoi wa le whai e whale mai le poloketi. Ma mia pe le whai le training. Mga mia foi ona pe o mela e for matou IT na faile organic e matou o learn mai lunga Facebook e mela Savaii mo information matou kolekti ia mo vao ia mai si me na fai ale matou ka lo ne foi ngale de tu ai tonu an vai ia ona fufi la ia tasi lua tol masina ia na lo la tua fa nga mai le sua vai watumu le fertilizer ia watumu fo i nutrients ma me nga mo le la au e se fe fo tupi ia le partnership ta ua ia pe au me fo ia so se me e ma mia ia e tupe mai le me ia ai whawhitai tele lava i lea fionga. Next. Yeah. The recommendation pe whatu ia lawa fionga whilia matonga marue ia nao mia skeo lap. Lewa lato ia palai mato ia whatele atu poloketi. Ona na amata mato to o se fulu tolu lusfulu. O lunga le ona sulu balu sfulu. O tele tina o mana mi poloketi ale lava mato no one le lava me tufa le la control mato nampa lo ye fo isi poloketi wa tele tina o mana o ia le lava mato join ia lo talia mato tele fo isi wa join ni mato kulupu ia o isi wa fa le ia o isi a fa le tonwa a vesi a mai isi tanga tai tonu la interleti le poloketi. Yeah, Batu Faktai, the Government of Australia for the funding support, the official DFAT, Faktai to for la Fionga Filia, the UNDP, GEF team, and committee. Yeah, I must say for you, Simato, Kulupu, Yamato, Awainga, why telephone time you or I don't know if I'm going to block Yaman Samoa. I'd just like to start by thanking UNDP for this opportunity to speak today, and also thanks to Australia
for giving us a lot of funds to continue this program. As we can see, everyone is been waiting for this. That's why I assume this house is full. We've all been waiting for this program to start again for some time now, and that's because it's one of the few funding programs available locally for us here in Samoa, and a very, very important program for us who care about the environment. Before I go any further, I'd just like to maybe just briefly mention who Society South Samoa is. Samoa Conservation Society. It is a local NGO based here since 2013. We have 6 staff, and we're based down in Molinuu in the Marine campus there. You're all welcome to visit us anytime. Our mission is to conserve Samoa's natural heritage, and we all know why that's important, so that we can maintain our country and the ecosystems, our culture, our economy, and of course to build climate change resilience. So just briefly, I know there's been a lot of presentations, so I'll try not to take too long on this one. The SGP project that we had was in 2018. It was worth around 100,000 tala, $43K US, and it really allowed us to build a new idea, which is called carbon offsets. Carbon offsets, and I'll explain what that is in a minute. To fund restoration. It's a way to sustainably fund our work if we can get everybody to think about carbon footprint and offsetting their emissions. So it was working at Upolu National Park in partnership with the villages Putasi, Sililua and Saanga, the villages next to the Upolu National Park. And it was over a year, and we planted around 10,000 trees, and we restored about 4 hectares, which is about 4 football fields or 4 rugby fields. So it was a great start. We trained a number of youth in conservation and how to restore. But the important point is, so the name of the project was Climate Smart Rainforest Restoration. The important point is it was allowed us to actually continue and scale up. It gave us a start, which we have continued ever since and built on with many more grants. And it's taken a lot of work, but we've managed to secure a number of grants since the original project. And around almost 500,000 tala we've been able to secure over the years. And we've planted around 35,000 trees. A very important partnership with the Putasi Development Trust and the Whaleleli Seasonal Workers. And we're also developing a new partnership with the Samoa Eco Yoga Retreat, who are now offsetting all their emissions. So, work in progress. But the main point of this is to show that we've continued. Unfortunately, we lost our US funding this year, but the show must go on, and we're very excited that UNDP small grants have started up again. I'm just going to briefly explain this concept of carbon offsets. Essentially, it's a way for the polluter to pay for their pollution. And unfortunately, folks, we're all polluters, especially when we fly. For example, if we fly from New Zealand, we're producing about 1,200 kilograms of CO2, greenhouse gas emissions, for each passenger. So that's a lot of carbon dioxide that's contributing to climate change. And if we're concerned about that, we're worried about that, we want to do something about it, we can do what's called offsetted, which is basically you plant trees to absorb that carbon. Because trees, and we live in a place where there's always warm, and lots of rain, so trees grow very fast in Samoa. So it's one of the best places in the world to actually plant trees. But if you're flying from New Zealand to Samoa and back, you need to plant around 6 trees. So you either do that yourself, or you can give us the money and we'll do it for you. So just to put that in perspective, your flight, each passenger from New Zealand to Samoa and back, that's equivalent to driving your car for 7 months. So almost 7 months driving your car is equivalent to every single passenger coming from New Zealand. Now, can you imagine if you come from Europe? It's like many years of driving your car. So we want everyone to think about the impact of their travel, even driving cars, or even turning on the power. It just produced greenhouse gases. Now, Samoa is 50% renewable, great, but that also means 50% of our power comes from diesel, which means that when you turn your light on, or your aircon on, we're producing carbon dioxide. Okay, so it's a fact of life. But can you imagine how much money we can raise if everybody takes this seriously and everybody coming to Samoa offsets their emissions? And that's what the SGP project allowed us to
begin this project, and in partnership with MNRE. So that's the project flyer. I won't go into the details. Looking at the challenges, which I think was the key requirement of my short talk. We had COVID. That didn't help. So this is since the project in 2018. To keep it going, there was obviously many challenges. We don't have any communications person. We found it hard to get local people to buy into this concept of carbon offsets. Although all the seasonal workers from Whalealili district, when they come back from New Zealand or Australia, they all plant 10 trees. Every one of them. When they come back from their seasonal work, they plant 10 trees in our project site. So they've decided to do it for free in their own time. But we'd love to see more local groups buy into this. What is success? How do we achieve success? Well, really for me, it's three things. Perseverance, and more perseverance. That really is it, mostly. Partnerships, fundamental as well, and we're very grateful for the partnership with MNRE and many other partners. We've engaged many overseas groups, many students from New Zealand, they offset their emissions with us, but we'd love local groups to get more involved. Every single one of you here would love to have you as a partner. That doesn't mean you have to give Samoa Conservation Society money, it just means that you can think about your emissions, maybe you plant trees in your own village. That's the point of it, and we can help you calculate the actual emissions. We've got work to do, but we will keep persevering, and of course now that this SGP has started up, we're very happy about that. Yes, once again, we are very happy for the SGP program, which gave us this beginning of this project. And I just wanted to kind of point out a few recommendations. We would like to see a bit more flexibility on the rules for staff salaries. The reason for that is because every project needs a coordinator. And if only limited staff costs are included in the grant, we're forced to rely on voluntary inputs. Now, we're all volunteers in Samoa, everyone's a volunteer, but you don't want to rely too much on that. Ideally, you have staff that can do this. So we would like to see a bit more flexibility on that particular rule. And the reason why it's particularly a problem for us is because the CSSP is no longer funding grants. So we don't have any other local sources of other funds. And most high commissions, diplomatic missions, they do not fund staff. So you can get money to do things, which is great, but you need people to do things. And we can't only rely on volunteers for that. And sometimes there's money for consultants. I'm a consultant as well, separate from my work on the Samoa Conservation Society. But I don't think consultants should be doing all the work. It should be local staff, really, because that's much more sustainable in the long run. So building our local capacity with local staff, for me, is important, and we need to consider that. So we're requesting that this issue can be thought about, and also can it be made clearer in the application form, because at the moment the application form is a bit vague on what is the percentage for staff and for consultants or for those things. I think it can be made a lot clearer. Thank you very much. So that's basically it. We're down there at NUS Marine Campus, and those are our coordinates. We're on Facebook, and thank you for listening. Whawhiloa ia tuaile pa ia malmamalu wa whangapotipoto le nei malu. Ia i sui o nuu, sui tamaitai, tupu mai whale tua matau si sawama tamaitai ia o le ale o ia se whaamatalanga lau auna. Ai tawana o whapea tu tātou tawhi whatalofa ia le alofa o le atua. Ia o le whaiwa mānaia, ia o se whaalapotipotonga fau. Fato a whaavai ina le tausanga lua fesifulu valu. Ia it's very unique in a way taula mua i tama ita imua. Ia ma whaafini. Ia mo le silafia for tato potopotonga. Ole aunga mal whaamua ngā le whausia ino nei whaala potopotonga pure nei organisation. Ole tama whailea ia a vea peo tato tama ita ipo tato tina. E whai mata i muanga i tonu o tātou sa whainga i nuu mawhio anga. E iei nisi o tula toa fo i o tātou atu nuu o loo mātou mawhutele nei whaalaputuputonga. E iei tamaita i insinia, tamaita i whai aonga,
ia o tamaita e fo mai ia ma fine e tofu lava le tangata ia mlona ia expertise I vaenga o loo whaingaluenga ai ia lea tu whaatasele nei organisation. Sorry. All right. Ia, o se au te lenga leo le whaiva mana ia, le watu lunga le ngana whaaperetania for the sake of our non-Simon speakers. Ia au le ata mawhai lava e mamoli le whiau e le tātunga ngana ina e mawhai o na mala malama le tātua malu. Ia o ia lo o mafulu ia i le mātou whaapetonga. Pero ni tātou sila tūlunga. Ia o le vaenga mawhuna whaavai le whaiva to address social and economic development gaps in realizing Chetsi and human rights for all. Ia o te leo le ata na mafua il whaavaina le nei whaatutonga pe ona o tamo whai te mosola ia e tolo lawina atu. I le nei la tai au, ia o tato mafutai le nei whali. O le talatalanga lea o se whaamanu ianga na maua le whaiva mana ia e mafua mai le whaapaanga po se polo kiti fo isa apalai iai I le vaenga I lo maiava ma le UNDP GEF small grants ia whaape fo le support al malo Australia through the DFAT. O le nei polo kiti ia sa whaape ona whaatinoina I tu malo vai mungatasi. El e o fa matala in el poloketi e va na fi failo mo sila fia e o atul fa mana e to no vai mo tasi o levo na ta pena le tu malo lo vai mo tasi I ana fufuanga alwal mamau po langa DDP o district plan ile tausanga lua fe luas frulua sa ma wai se fa manu yanga a vai mo tasi me tato fono fa vai po le 1 million grants le tato whainga malo. Le sa mawhai lo na whaatino ina le review po le toe ilo ina o ala fua alve muatasi. From that time, after their review, they came up with 2 priority areas. E mo ilava e tele priority areas sa tala noa ina ma whanawhanau mai I le review po ilo ilonga lea. E lua lava vaenga sa whaapea ona ave ele whaamamawhala whaiva manaia. Vaenga mua o le climate change resilience. Po o le tatou tiro lea I vaenga a wale tā pene ino tatou nuu mawhio anga mai suinga ma ale le tau. Ma le vaenga lona lua, ia pe tū māti lai lava le gender-based violence, po le te atu le sauanga, o loo whea ngai mai mātua tinama tamaita I noo mawhio anga. O priorities la ia lua, po o manu lauti, po o vaenga tau la ia lua, lea sa whaapea loa o na apo mai le whaiva mana ia, ma whai lo le la whai poiponga ma vai maunga tasi, ia ma whaatina lo le tusina poposo le sa ave I le GEF, I le lua afe lua I le lua afe lua sifulu lua. Ia, whaasolo pēr se whamatalanga I le poloketi. O le nei poloketi, ia, sa whaaulu talaina whaapea. O le resilience community training. Talu wai o le upolu le resilience. O se upu e maofa lona winga. Ia, ai atu mai tatonga nu e whainga tā o na whaaliliu. Ia, sa whono fo ilai o le paamo na vai se tu low lava. Ia, sa lulu ngala lo le mātou fo I asosi. I le suenga pe sofi manatu. Po whea se vaenga e mawhai o se alanga upu. E mawhai o na whaanga. Ina ia ofi lotu mwhina ngalo o tangata le la whaatino il pokalami. Ia ona sila le tuli manu o loo whaulu talaina o le vili whaamanu o matangi. Le taavilinga le manu. Be sau maa losi ma le sawa le awha. E tifa whaapea lava le manu. Ina ia o ilona. Whaasino manga po le vaenga o loo anga iai po lona final destination. Be whai mai ala e sau le awha, sau le loo longa. Ia e whai maali ale vili le manu. Ia pelo e nale ala ngā upu le sa mato whaawinga ina le whaasa mo le resilience. O no le whaawinga ina le resilience. O le capacity building leo tato tangata. Lono winga. O le tapu e ina lea. Ma wha ma ite. Ma wha ma pu e ma si ia ilunga. Le sila fia o tato tangata. I tūlanga ma ale o le tau.
O le isi vaenga mo sila fia, o being success stories, o le isi vaenga mo sila fia. Ile tala noa ina o subingo le tau, ia sa mato whaonga ina ile ecological approach, po o le vaai ala whaiva mana ia, e lema whainga achieve le climate change. Pe ata to le tala noa ina isi issues ia intersect. Ma leo so noa ngal CEO o tanga luenga puna o whanatura, o vaenga ia lo tato matetuina, o sauwanga titono ainga, o le suawa i mama, o le soifo malolo ina o alama whanau, o tamaiti titono o onga, o tangata ia fianga tumo soifua, o tina o le laval tama ainga, tu sa o vaenga ia, le sa tu whaata se le approach, le sa whaatino le mato polkalame pole o onga fo ilea, i tina o tamaita i fo ile tu vai mangwanu mea tasi. Ile whaatino nga la le nei bloketi, ia, ele i whaia lava na le whaiva manai a mosi le fia. Sa soa le pule fo ima le fono whaavai, ia o tina ta imua mai a fioanga e whaawai mongatasi. Ia le sa tam whaia tusi se manual po se ta iala e whaati no le training of trainers pole o onga lea mo ila tau ia ta imua. O le whaafai ina le training of trainers, o le model lea. E vaenga te tele lua al tato malo, sa pe e frame mai anga iaile, tu sino al moto, vaenga mua o te talitonu, o lo sila fia e suita mai taima sui le nuutu langa lea al pokalami o CDCRM, o Community Disaster Climate Risk Management Program, le lo taima al matanga luenga o TM o wale amena i tue nuu mafio anga. O nisi vaenga o lea polkalami, ia lea sa oto mai, e tu whaata sili vaenga lea, whaata se malefesoso ani ale wheels, ila lo matanga lunga tina, ina ia o ngatasi, ma o ngatusa vaenga o lo tamawhai ia ili whaiva o manaia. Ia, ma le tawa lunga al partnership, ia e le mawhai o na mato boloa, pe a lea o noa malefesoso ani al fono whaavai, ia po o le sauwha inga fo ia li mawhai pule, o le tumalo, ia e whaatanga ina ai le mato polkalami, ia ma vaenga lava sa whaatino ina. Sina ata pu'ulea o le journey a le whaiva manaia ma vai mongatasi. O le whaatinonga al pokalami, sa whaile TOT o Training of Trainers mo tamaita imua, le i tamaita i toa whaa. Whaata tamaita imua, e tolu ia sui mai nuu mafioanga, e la vea ele whale tomatausi sa awa tamaita ia male tasi lo sui al malo, po le sui tamaita nuu mafioanga. Ma e au na whaatino TOT le whaiva. Ua wha au penga ina le toa se fulu ono lea wai whanu. O le ngalu wenga se fulu ono tamaita imua lea, o le wha wina o le awaonga, sustainability, o le ownership ngal nei polkalami. O tamaita ila e to se fulu ono mai no mafio angai wha, lea sa wha wina le training po awaonga sau woone i no mafio anga, sila whangalii, o le tongo, laulii, ma vai lele. Ia, o le piutinga, po o le matsango fia na le nei approach, sa mato whaatino ai, e whaonga ai le intersecting approach. Ia, o nisine i wata sa whaapea o na mawhai o na tape, mai le taimi o le whaatinonga le lua olua tolu. Ia, o le lauwhafonga fia o whale tua matausi, tamaita imsa o au, mai lele, whangalii, laulii, ma le tongo. So se polo keti lava, ia, e ia iona lui tau, po o ni challenges, sa fia ngai, ia, te talitonu fo ia le sa tofu sau noa, ma ia presenters o mai ona sau noa. Ai, o le vaai ala whaiva mana ia, o le challenge mua, ia, o le whatuai te tuai lea na release o le fund. Li mas fulu lau pe proposal, tuai na release le fund. Ia, ma le vaenga luna lua, what's it le expectations, elected le fund release. Ioe. Ia, a o nei vaenga o masafina wina le whaiva mana, ia mga tasi. O ka se tele o subinga le lei, transformative changes sa whaapea, e mawhai o na liae, pe mawhai o na whai mwhati ita inga, e isi tina ta imua, lo tatu atu no. Ia, ma le vaenga muli muli.
Ia, mana tua fo ila lua tau sanga le time period ole grants Ia tue latu le sia singa tue tina ma tama te afia anga. Ia wale so wale tama so ma le vaenga sa ba te faile. Tonga lau ina ia wa sui mai make li tama mai sila au so ai ole commitments le ia tatu tangata ia efesusu ia ona ole tele level o fesuia ingo le tau ia ma fesuia inga mai o Pele ma wala se tupo le pinko ia si kama ta pisi ia vaenga umana ia ai o se vaenga pito silin mana ia poni vaenga sam fai ona au sil ni poloketsi ia le WhatsApp sanga le time frame ia lima se fulua fe tsala sa apalai ia na se fulua fe tsala lua sala male balu ele me sta fatsanga ina ai ole fia nga tsele wa tsele me o mfai na achieve ole veli fa mano matsangi manual tasilia matati tsele o mfai na ausia el favor mana ia through partnership male chef o mfai o develop sitasi for your modules po manual eta ia lai nai le fa o bring le training le sa outside no atwai mole nei training sa fatino ina for 3 days ia ole lua aso sa fatino ai mala aso mulmuli sa tufai nai ia fatula au po siblings le tupu ia la ia tufai nai fatula au ole mea mana ia tulanga fatula au ve mo tasi e matu te watu ve mo tasi wal levona ta pena tsono la to plan le vaenga le amor fia ole au nanga la fa mana ia ole support ia fa ola tse too late unai tse watu is fatula au pula le lo matua po fe pe ai nei fatula au ai ole piutia fatula au fai mai e te twa le lo te pa le ai tse sa wanga ia le leile fa so so ai no tupe ma lu filu ma le no tupe a wale lo mana iman mio ole afio anga ia ona mai alfa sanga ai ole nei taimi ai le tele I yalu lalo rosta fa mon mole se tsu mi fai lunga le atati fanga fa mon mole ole ma wale vano tatu te sila mama I moi foi ingi snapshots o se ole vaenga sa fa tino ina ia ile tausangi fia foi nei tinama tma ta ia ile le fight fa tino ina le onga Ia o sili malaya le la tolonga taua Valerie Tuia ia o se tasio suio le mato asosio ro awai le call for proposals le UNDP SGP GEF ia o mato awai le taua ia nei funding e tausanga lava tausanga fasalau ia pe on sila fia telo tato no mai nga malfanga ia po communities fo ele lava le tupele lava faso e tele ia lu tau lo iai ona le ngata e to tele fo ele lava le seleni to male ale le tau ia e pe o awala ia mfai ona apalai tato communities e mo wai se tupe so soani mai vaenga ia le sa wai e so son mai fafo pe o le UN i Australia New Zealand man tele o isi vafu e mo ai ala nga tu pe fatino e polo ke tina e manuia tato tangata ia pole mato fo I awai le o mato baba ai o to a tele o tangata manu o lo fia apalai le so soni tau tupe ia ole mato mai ina ia mo se tupe Pataita inga ina ia faini polo ke tifo ina le po tongala au pola au te fale ia polo fa sao nga te fale ia pole puipuinga fo sisi o manga ia le ngata fo ina o polo ke ti e mawai tupe o su I me fa pena ona ese ma community e malato mana wonga I me e loe lato e mawai le te mau ai nga so so ni ai lato nu ia me se fo I va ingo
tausingo a hina me whapenga me se a o le tupe. Ia mo se tupe ala ngā tupe. Ia whawhatai le o mo le wharapatonga mai la tau fo. Ia o le o mātou o mai ai. Ina ia mo ai ni so soani mo i mātou. Pa le ai communities. Ia o lima mai awa Filia Josefa, ia o unga lue nei le ofisa o ma lo whaatasi po le United Nations Development Program, i le ofisa o le Global Environment Facility, Small Grants Program. Ia o le matu ofisa o whaatino ina nei le au nanga, ia tūranga leo amtu ina atu o Seleni la iti awale whaatino ina o Poloketi, mo nuu fio anga la whanga whaapea ia whaapatonga tuma oti, ma komite tina tamaitai o le malusi o le nuu o tupulanga talavou ia manisi a whaapatonga i ni Samoa e anga waa i le whaatinoina o Poloketi awale whaaleinia ato a tili o le tatou sisiomanga ma le ona whanātura. Le pokalame langa le ne whai ani lase whamoe le pokalame le whai A taima whafisili o le autu o le pokalame po le ongane sa whaatinoina nei aso. O le tonga whailena ia whaalau i loa atu ma whaamamlama atili i tātou tangata le Seleni lea sa whamtu ina mai e le malo Australia e 2 miliona tāra mai malo Australia mo le tualenga whaftai le malo Australia ono nei Seleni tupe te le o tu ina mai na ia whaatino ina i le mātou polkalame lea o whaingo ina o le Samoa Cares o polkalame lea o mātou whaipaanga whaatasi ma le ofisa po le matanga luenga puna o whanātura ma sisiomanga. Ina ia whaawa wina pe whaatino ina le polkalame lea o whaingo ina le Samoa Cares. Ia, malisi whaalau i loa nei aso o le au nanga lea le Global Environment Facility Small Grants Program ma le UNDP i le vaenga tupe moa le tasi ma le 2 miliona tāla Amerika. O rea au nanga i o le vaenga lona walu lea o le whaanga solonga o polkalame i Samoa nei a le Global Environment Facility Small Grants Program. I o le la na whaamamlama nei le whaatinoina o le application form, le whaatumuina, ma whaamamlama atili o tātou tangata. Ia vaenga o le GEF Small Grants Program, e mawhai ona apalai mai ei pe la talsanga mai. A wāni Poloketi whaatinoina na tō noo fio anga malalwhanga. Se am te lenga le tupe le whamoe a vetua whamoe. Tupe Samoa, how much? O te loa a whaari liu tupe Samoa e lata i le 5 miliona. 5 miliona tāla pe overlay diesel for 5 miliona tāla. Le nei vaenga tupe o le a whaamanuina e fo tatua. Ma o se tara fia lea. Mo le tatua tunu. E mai se lava i tua i fio anga no malalawhanga. Sea moa nei whaamunianga tau selene. Mo le atina eine o lato whatoanga o vaita ele o le whaititinga le whaatohota ia po le whaatino ina ni lato whatala pisi e le ngata fo ilea ia le tūlanga fo ilea le maale ale o le tau, suingo le tau. Ia po ani vaenga whaiuna whaale lea atili ai ia lato whatoanga me tau mafa o lo tua iai. Ia o le se fo i au te lingo le nei au nanga po le whalau loa. Ia mo le avanoa e maua ini se leni mai Poloketi e whaatinoina e pe ona tātou whalau nei aso i le wholesanga le fionga tūsani i se whatureti i le Poloketi Savaii tele le whaamanuianga mo le nā fwoi no i le ngata le lato whaasa o le whaisua ia o tūwisi e watu e mata ma ai fwoi le lato whaasa o whaisua ia ma maua i se leni ia e fsosohani a tili le no ia o peo nisi na vaenga tā uole nei aurang. Ia maule wanoe le ngata ia whaale le ina ai, ia le sio manga ma o whaale nātu. Ia maua ia wanoe maua nse leni, maua tātou tangata. A wāle anga i lumole. Nei aso le mai tau atu le tung. Last response. Ma o te fia whae lotu ma o toi over to tele o he no mai le nia so pe a fo tu le mato le stala le no fa pena le se lau mon tu puta ta le o ai tu e over mai le se lau tolu se lau
ia tangata o whaiuna awa no manes. Ma o se whiwhianga telefone a mātou o waitu wao ngāle ia wau nanga le fwoi para tonga mara o whatasi a le ngata i lea mātou paanga le Ministry of Natural Resources and Environment po le officer mtanga luenga puna oa whanātua misiso manga ma le officer whainga whaiva ma whatoanga la tau ia lo mātou ngā lue wawarua o wāle whatino ina le mātou kukula ia e whawhtai fo i rakto i le officer o Australia ono le 2 miliona tāla Australia leo fo ina mai te loa le tika ngana wa la iona toa tele ia tau o mai ni asa ia fia mamalama fo ima fia i lo po le ale dei whalau i lo mātou whatino ina